Si Ryan Cayabyab pod is ang highly acclaimed musician, composer, and musical director active since the 1970s. His work spanned a wide range of musical genres from classical to pop. His music is known for its joyful and life-affirming qualities, capturing an essence of the Filipino spirit. So si Ryan Cayabyab, siya ang pinaka bantong composer, arrange o musical director sa musical sa Pilipinas. Nagsugod siya niadtong 1970s og nailhan siya sa iyahang music style. Nakasulat siya og music gikan sa mga classical composition, sympathies. Si Ryan Cayabyab is nakasulat pud siya og mga music gikan sa classical composition, symphonies, operation concertos hangtod sa pop ug mainstream music. Ang iyahang kanta giawit sa mga bag-ong henerasyon og contemporary artists. Si Kidlat Tahimik, Eric Diguad, known for pioneering post-colonial cinema and being part of the third cinema movement, which critiques new colonialism and state appreciation. So si Kidlat Tahimik is usa ka direktor sa pelikula nga nagpadayon sa paghimo sa iyang kaugalingong estilo sa sinema. Ang iyang sinema lahi og lawom sa nasama sa iyang pagkatawo. Ang una niya nga pelikula is ang Mababangon Bangungot niadtong 1977. Giila og gipangdaig sa mga kritiko ang tibuok kalibutan gikan sa Europe, South America, Asian ug Africa. Nailan siya isip usa ka pioneer og post-colonial cinema o usa siya ka independenteng artist nga nagpakita sa kagawasan sa mga Pilipino nga ipadayon ang ilang kultura nga wala maimpluwensyahan sa mga lagyaw. Yun na? Francisco T. Manusa spent over 60 years designing authentically Filipino architecture from the 1960s onwards, including landmarks like the Sulu Hotel. He combined native Filipino forms and materials. He developed a unique Filipino architectural identity and that is both traditional and modern, celebrating Filipino heritage in a way that resonates even today. So si Francisco T. Manusa, usa ka architecture nga niabot sa kapin 60 ka tuig. Nga ang serbisyo sa pagdisenyo gihisgutan siya isip usa ka mga nangunguna sa Filipino architecture sukad pa sa 1960s o ang iyang gipaningkamutan ang paghimo sa architecture nga tinud-anay nga Pilipino, special ang forma, disenyo ug detalyado ang mga obra. Si Russell B. Muhares, the scholar, pensionist, essayist, historian and literary critic, recognized as a key figure in promoting regional literature, especially from Cebu and the Visayas, founded the Cebuano Studies Center, which positions Cebu in historical and literature scholarship, authored 19 books, co-authored or edited 2 more, and published numerous scholarly articles. So si Russell B. Muhares, usa ka magtutulo sa scholar, essayist, functionals, ug historical and cultural ug literature. Gilungkaban siya isip usa sa mga mangunguna sa pagpalambo sa
literature o kasaysayan sa Pilipinas. Siya nagtukod sa Cebuano Studies Center ug usa ka importante nga institusyon nga nagtabang sa pagtuon sa dokumentasyon sa Cebuano nga kasaysayan sa identidad. Muzanes, a Hiligaynon poet, novelist, critic, and lexicographer, wrote 61 novels, some serialized with work like Murgu sa Tubig and The Tamblot, leading in Hiligaynon literature. His novel Share Bisaya 1969 is the longest Hiligaynon novel, and his writing career spent 53 years, known for integrating vernacular language, Hiligaynon identity, and social themes like feminism. So, si Ramon Muzanes daw atong March 20, 1913, August 17, 1992, usa ka Hiligaynon sa nga Makata, essayist, short story writing, critic, editor, o novelist daw. Usa siya sa mga haligi sa Hiligaynon literature og nakasulat siya og 61 ka nobela, usa ka record nga wala pa nahibaw-an hangtod karon. Nakasulat siya og daghan pa nga mga una nga buhat sa Hiligaynon sa literature. Event exhibits and managing audience. Having an event is both exciting and taxing on your part, most especially if you're the one calling the shots. That's why careful planning is a must in order to have a smooth flow of the show. First is event concept. So using the 5 W's to plan. First is why, who, when, where, and what. Why, the purpose of the event. Who, the targets, audience, and participants. And when, the dates, time, and schedule. Where, the event location. And what, the expected outcomes. Second, event coordination involves team brainstorming and assigning specific tasks. Coordination is guided by the event concept and involves detailed logistical planning. 3 is event control. Ensure that planning becomes reality. Requires comparing plans versus actual implementation. Team members should review, adjust, and manage change in real time to avoid issues. Event closed out involve post-event tasks, evaluation and reporting, feedback, improvement, team recognition, financial termination of contractor agreement. This is all the exhibit and managing audience. Thank you.